Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. I've got this new tutorial for you and this will be in English and in Urdu. So I started off with the eyebrows with my Kat Von D brow gel, and we just did I tried to do like a slightly subtler eyebrow. Now this makeup, what we did is we did a matte eye, and it was quite a subtle makeup, a soft makeup look for brides. तो यहाँ पे मैंने आईब्राउज शुरू कर दी हैं, आईब्राउ जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी लाइटली कोशिश करी थी कि आईब्राउज करूँ। ये जो है एक मैट आई की थी मैंने आज, एंड काफ़ी सा सॉफ्ट सा ग्लोई सिंपल सा ब्राइडल लुक है ये, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली ब्लेंडिंग चाहिए होती है, काम चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो पी लुइस का बेस है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आईब्रोज को कार्व कर रही हूँ एंड इनको फिर फ्लैट कर दूँगी यहाँ से। सो आई एम कार्विंग द आईब्रोज आउट विद माय पी लुइस बेस. Please do subscribe to my channel as well if you want to see a lot more videos. I've got lots more coming up. Hopefully, inshallah, I will be having my course that's going to be here, and I'm going to go through everything step by step with you guys and try and explain in further detail everything that I'm doing, and that hopefully I'm hoping to start it in September. So the lighting here in this video was really bright, and we were in a room that had lots of windows and there was lots of natural light. So the lighting, I was kind of like, I've only got natural lighting going on here. I'm not using any ring light or anything because it was just really too bright with a ring light on as well. So it's all being done with natural highlight with lighting. Sorry, at that point here there was a bee that came and it freaked my model out and myself actually. So we're just carving out the eyebrows. So इस वीडियो में मैंने नेचुरल लाइटिंग यूज़ की हुई है, काफ़ी ज़्यादा इस जिस कमरे में मैं करी थी ना, यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, एंड जब कई दफ़ा ज़्यादा लाइटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा सारा कुछ ब्राइट लगता है, तो थोड़ा सा वीडियो को मैंने डल कर दिया एंड रिंग लाइट नहीं इस्तेमाल करी। एंड यहाँ पे मैं अभी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, बीच में आपने देखा होगा मेरी मॉडल थोड़ी सी हिली थी एंड वो वहाँ पे बी आ गई थी, तो हम एकदम लाइक थोड़ा सा हट गए थे, तो थोड़ा सा ये प्रोडक्ट काफ़ी देर के लिए रह गया था, सो इसकी ब्लेंडिंग में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था। तो यहाँ पे मैंने एक मैट आई शेडो लिया है, ये मेकअप बाय मारियो पैलेट से है। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर्स पे अभी टैप करके ना ये प्रोडक्ट लगाई जा रही हूँ। So I'm using the Makeup by Mario palette. I've used it for pretty much the whole eye look. So what I'm using is just a fluffy brush, and I'm tapping the colour on, and I'm taking the colour, you can see I'm tapping it on to get the colour payoff, and I'm taking it kind of like outwards, and I'm not just doing the outer corner. So I'm going from like the centre of the eye, dragging it outwards, and I'm tapping my colour on, and as I go along I'm just blending it very slightly, but because the base is wet you have to be careful, so I always tap it on first. When I feel there's no dragging, that's when I start blending it a little bit as well. So यहाँ पे मैंने बस टैपिंग मोशन से प्रोडक्ट लगाई जा रही हूँ एंड थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स तक पुल आउट करके लेके जा रही हूँ, एंड वहाँ पे फिर एंड पे मैं ब्लेंडिंग करूँगी। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क कलर लेके जा रही हूँ, एंड जो पहला कलर है उसके नीचे ही लगाई जा रही हूँ अभी। So I'm just defining the socket areas a little bit now. So I've just taken a slightly darker shade from the same palette, and I'm just tapping this on again, just on the outer V and pulling it out a little bit, but I'm still keeping under the first colour that I've added. So I keep going in and tapping in, and I keep adding on more product until I'm happy with the colour that I've got. So once I've done that, I go back in and I'm just going to blend out any of the harsh edges, and this is with the very first colour that I used. So यहाँ पे अभी जो पहला कलर लगाया था उससे मैं थोड़ी सी ब्लेंडिंग करूँगी, एंड जो harsh edges है उनको ब्लेंड कर दूँगी. So now I'm just taking this matte light brown colour, and I use this actually on the whole lid. So I've got like a flat shader brush that I'm using this, and I'm just tapping the colour on. तो यहाँ पे मैंने ये कलर यूज़ किया है, ये फ्लैट ब्रश से लगाई जा रही हूँ, टैप करके लगा रही हूँ सारा कलर। So obviously normally at this point you could add a gold here, you could add any of your shimmer colours here as well, but I decided to go for a matte eye this time.
सो अगेन यहाँ पे जो सॉकेट वाला एरिया कलर था वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा डीपन कर रही हूँ. And then when you're using like a light colour like this, I like to go over it. So it is a bit of back and forth. So I've just gone over the socket area again, and then I'm adding in a bit more of that colour as well, just to make sure that I've got enough pigment that I want. And then from the same palette I've taken the black eyeshadow, and I'm just lining the eyelids just a little bit, and I'm going to smoke this out. So I don't tend to smoke this out too much until I've got my lashes on, and then I decide if I want to smoke it out a bit too much, a little bit more than that as well. So यहाँ पे मैंने black eyeshadow layer flat brush से इसको थोड़ा सा लगा रही हूँ eyelids पे, and then एक brown के साथ इसको blend किए जा रही हूँ, and outwards काफ़ी ज़्यादा लेके गई हूँ, and then इसके outer edges blend कर दूँगी. So the black, I didn't want it to be too harsh, so what I've done is I've added my black on and then went in with a brown on top just to blend it all out, and I've pulled it outwards a little bit, and then just the outer corners I'm just blending away. So I've started on the base now, and I've added on my vitamin C serum, and then I'm going to go in with the rest of my products. I'm going in with my eye cream now. So पहले हमने vitamin C लगा दी है, cream serum जो था, and then eye cream लगा दी है. इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली जब आप ये स्किन केयर कर रहे हैं तो हर जो प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम दें. मेरी वीडियोस में ऐसे लग रहा होता कि शायद मैं एकदम सारा कुछ लगा रही हूँ, लेकिन मैंने बीच में उसको टाइम दिया हुआ होता है, एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाती हूँ. फिर यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया है, वो जब थोड़ा सा सूख गया, एंड देन यहाँ पे मैं प्रोफेशनल का बेनिफिट का प्रोफेशनल जो प्राइमर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ. So in your skincare, as I've mentioned before, always leave some time in between so that it absorbs into your skin. In the videos it might seem like I'm going in with product after product, but I'm not. I'm actually leaving time in between each product that I've added. So I've added all my products on, I've gone in with the Benefit Professional Primer, and then I'm going in with colour correcting using my Makeup Forever's Essentials palette. Now my model was actually really fair, and she didn't need a lot of colour correcting, so I've gone in quite lightly. I'm sorry, there is a bit of a shadow when I come in front of her face a little bit, so in some bits I know it looks a little bit dark, but the lighting, like I said, I really struggled to get the correct lighting, so there's no ring light on at the moment. So then, because I wanted this to be quite a dewy look as well, I've gone in with some MAC Strobe Cream, so I'm just adding this on to the whole face very lightly. So यहाँ पे मैंने थोड़ा सा dewy इसको finish देना था, तो यहाँ पे मैंने MAC का जो Strobe Cream है वो लगा रही हूँ. कलर करेक्टिंग मैं कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी की थी, इसको ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लाइटली मैंने की थी. नाज की जो फाउंडेशन है वो इस्तेमाल कर रही हूँ. So I've used my NARS foundation today. It's the only one I use. I've not doubled up or anything like that. Now I know sometimes people say, oh my god, you know, your foundation was lighter, but what you have to understand is I've actually colour corrected as well. So at this point it always looks like I've gone a bit too light with the foundation, but I haven't, and I match it up to the neck and everything before I've actually started in natural lighting. And normally when you've got lights on and things like that, it does make a difference. Here I think I've got my ring light on. I can see it a little bit. So I've brushed it on, and then I'm tapping away the foundation. Now my model had amazing skin, mashallah. Iski skin bahut zyada achhi thi, mashallah. There are no filters or blurring things on my video here at all. This is all I just recorded it straight from my camera. But she did have amazing skin. I mean, when I checked back, I was thinking, you know, was there anything on? But there wasn't. It was just, you know, this is just the footage from my camera. So I've tapped that in, and now I didn't go in with a lot of foundation. One, she didn't need it. Secondly, obviously I wasn't going for a really heavy look. And once you've added all your concealers and contour, you've got extra coverage there anyway. So I've gone in with my Shape Tape concealer today. This is from Tarte, and it's absolutely amazing. Now I haven't used this for ages because I had run out and I was using other concealers like Too Faced, but I've ordered some more and I've got it in, and this concealer is absolutely amazing. So यहाँ पे मैंने Tarte का Shape Tape concealer इस्तेमाल किया. ये काफ़ी अरसे बाद मैंने ऑर्डर किया, मेरा ख़त्म हो गया था, तो इन बिटवीन ओवैसी दूसरे कंसीलर्स काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया था. तो ये जो कंसीलर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो ये मैंने लगा दिया है इस तरह, एंड देन यहाँ पे हम कॉन्टूरिंग भी कर लेंगे. यहाँ पे कोई
मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरी मॉडल की जो स्किन थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस थी एंड अच्छी स्किन थी इसकी माशाल्लाह। और मेकअप काफ़ी कम किया है, मतलब फाउंडेशन आपने देखा है कई दफ़ा मैं 2 ऐड करती हूँ, हैवीली जाती हूँ, यहाँ पे मैंने हैवी नहीं किया है, लेकिन फिर भी फाइनल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। So I'm just contouring again now with quite softly, not too much product, but I'm using my Makeup Forever Essentials palette here. I like the concealer to sit there for a while before I start blending out. So here I don't have a ring light on. In between, I'm sorry, I have at some points I've got the ring light on, some point I haven't, because it just kept getting too bright sometimes and I couldn't tell whether, you know, whether it was right or not, so I kept switching the light off. So now I'm just spraying the face with the Benefit Professional Setting Spray. So यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगाया है, मैंने बेनिफिट का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो मैक फिक्स प्लस इस टाइप की चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सो रियल टेक्निक्स का ब्रश यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड टैपिंग मोशन से जो सारा कंसीलर उसको ब्लेंड कर दूँगी अभी। This photo shoot was actually really quite rushed when I did my model, because what happened was we had a venue booked in and that got cancelled last minute, and I travelled like an hour and a half to get to this venue, and then within 10 minutes we had to find like a new venue, so I had to delay my model and things like that. So there was a lot going on, and then we just had to start. We were behind schedule, to be honest with you, so I had to rush this look, but it turned out absolutely amazing. So again, you can see I'm pulling that concealer upwards, and that's just going to give you that slightly lifted look. So यहाँ पे टैप टैप करके बस सारा जो कंसीलर है, ये जो कंसीलर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी किट के लिए। अपवर्ड्स थोड़ा सा लेके जा रही हूँ एंड देन इसको थोड़ा सा वो लिफ्ट मिल जाता है चेहरे को। सो लाइटिंग का मैं बस बोल रही थी कि मैं जब आगे आ जाती हूँ कई दफ़ा थोड़ा सा शेडो आ रहा है, सॉरी, लेकिन इस जहाँ पे मैं शूटिंग कर रही थी यहाँ पे मतलब लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, विंडोज़ वगैरह ना, एंड वो बार बार लाइटिंग ऊपर नीचे हो रही थी। So I've really taken my time here, really blended everything away. The contour I blend away afterwards properly as well. So what I'm doing is I'm just setting it very lightly with Laura Mercier translucent powder now. So because I didn't want to do a really over-the-top powdered look today, I wanted a little bit more dewy as well. Now there is a different, I mean, it's not going to be that dewy because there is a different way of doing it, which I will show you soon as well. But this is one way of doing it. So I'm powdering not as much as you've normally seen me powder in a lot of my videos. So very lightly, and I'm using the Laura Mercier instead of the Huda Beauty because I think it's just a little bit more subtler. तो यहाँ पे मैंने लोरा मैसियर के पाउडर से थोड़ा थोड़ा सेट कर रही हूँ चेहरे को ना। नॉर्मली आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पाउडर यूज़ करती हूँ यहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल था कि थोड़ा सा लेस पाउडरिंग हो, थोड़ा सा और जूई लगे ना। बिल्कुल जो जूई फाउंडेशन होती है, ग्लोइंग स्किन जो होती है, वो एक सेपरेट ट्यूटोरियल लेके आऊँगी, उसका एक अलग तरीका है करने का मेरा। लेकिन ये मतलब वो है कि ना बहुत ज़्यादा मैटर ना बहुत ज़्यादा जूई है। सो सेटिंग कर चुकी हूँ मैं पाउडर के साथ। नाउ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लो यूज़ किया था, ये है प्रोडक्ट आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा प्रोडक्ट है, लिक्विड ग्लो है। तो इसको मैंने टैपिंग मोशन से बस ब्यूटी ब्लेंडर से लगा दिया। So what I've done is I actually forgot to add this on before. This should have gone on before I actually started powdering, but I remembered afterwards. So I just added on this liquid glow, which is just on the cheekbones that I added it, and just in the center of the face a little bit as well. So I'm just using my damp beauty blender. So this I would have ideally done before I did the powdering, but I only powdered a little bit anyway under the eye, so I still got away with it. Otherwise, this kind of product will catch into your powder products. So I'm sorry, I did make a mistake there. So I'm just tapping this away and blending it out. So now I'm just going to add on some cream blusher, and this is again from the Makeup Forever palette. तो यहाँ पे मैंने अपना हाइलाइटर लगा दिया ग्लोइंग वाला, एंड यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा जो क्रीम ब्लशर है वो लगा रही हूँ।
एंड ये मेकअप फॉर एवर जो पैलेट है वहाँ से ही लगा रही हूँ। सो ये सारे क्रीम प्रोडक्ट्स नॉर्मली आप लगा देते हो बिफोर पाउडरिंग। So now that I've done that, I'm going in to do a little bit of baking. Now you can see I've only tapped on a little bit of powder, and again it's Laura Mercier, and I'm just tapping it underneath the eyes and a little bit under the jawline and things like that, but not as much as I would normally add. So I'm not going in with too much powder. So यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेटिंग की, अभी बेकिंग कर रही हूँ, एंड इतना ज़्यादा पाउडर नहीं यूज़ किया जितना मैं आमतौर पे करती हूँ, मेरी बाकी वीडियोज़ में देखा होगा, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी सी कम कर रही हूँ। So, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन आईलाइनर इस्तेमाल किया है, बस आइज़ के अंदर ब्राउन आईलाइनर लगाया था, एंड जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ। So I've just added a brown pencil to the inner eyes, and I'm just getting those corners now a little bit. We did struggle with the eyes a little bit because our eyes kept watering. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट भी छोड़ देना। आगे और ज़्यादा भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैंने अभी इसकी जो ब्लेंडिंग कर रही हूँ ये मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर से कर रही हूँ। So I'm just blending out that extra powder that I had with the MAC Studio Fix powder. So underneath the eyes, I just gave it a wash of the colour, which was the very first colour we used, and then what I do is I just connect it to the outer corners as well and pull it out a little bit. So eyes के नीचे जो पहला कलर था ना वो इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी हल्की सी ब्लेंडिंग की थी। लिपस्टिक का कलर एंड लिप लाइनर सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिप लाइनर मोफी का था, लिपस्टिक किम कार्दाशियन की थी, एंड देन फेंटी ब्यूटी की लिप ग्लॉस इस्तेमाल की थी। So we added on our Morphe lip liner, and then there is the Kim Kardashian lipstick, and then the Fenty Beauty lip gloss, and that's all going to come up in the video in a second as well. So I took my time. I've got my ring light back on here. Before it wasn't on, you can see the difference, but she looks absolutely flawless. Mashallah, she just did look amazing. So you can see what it looks like with the ring light on now as well. She just looked so flawless, mashallah. I mean, her skin was absolutely stunning, mashallah. So here the ring light is still on. So I'm just adding on a little bit of highlighter. I think I used I think it was a Doll Beauty highlighter that we used here. No, sorry, it wasn't Doll Beauty, it was the one from Pat McGrath. So we're just going in with a little bit more blusher, and I'm just adding this on as well. So this is a powder blush. I think this one was from Bare Minerals that I'm adding on. And then you can see once you've added your powder, you need to kind of like blend it out a bit more. So I'll blend it out with a little bit of powder. तो जब आपने अपना पाउडर लगा देते हो पाउडर वाला ना, उसके बाद थोड़ी सी ब्लेंडिंग चाहिए होती है, तो वो नॉर्मली ये ऐसे थोड़ा सा जो फाइनल होता है ना पाउडर, तो वो ऐसे लगा के तो इसकी फिनिशिंग कर देती हूँ। हार्श एजेस जो होते हैं ना उनको सारा ब्लेंड कर दो। और देखें माशाल्लाह इसकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। यहाँ पे कोई फिल्टर्स नहीं है। So then we just went for the lashes, and we just obviously added on the mascara. There was a little bit, I needed to add on a little bit more liner, but like I said, we were running really behind with on timings here, so there is a little bit that I should have done at the ends, but I didn't do it. But hopefully you'll forgive me for that, because you know, I've shown you everything else, and obviously I just needed to finish off and get on to getting pictures, videos and things like that, and then moving on to my next model. So this was the final look. यहाँ पे ring light on है हमारी. So this is the final look here.
I have got the hairstyle coming soon as well. You'll see that right at the end. So this is with the ring light on, and then I thought I'd show you when we switch the ring light off, which I'll show you in a second as well. So here the ring light is off, so this was in natural lighting now. It's a little bit darker here the room was, but I thought I'd just show you in both lightings here just to see the difference. So यहाँ पे रिंग लाइट नहीं है, पहले रिंग लाइट थी. मैंने कहा आपको दोनों लाइट्स में दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहा था. So ये हमारा final look था, बाल शाल करके and सारा कुछ. I will have the hairstyle for you guys as well. So this was the final look. I hope you've enjoyed this tutorial, and inshallah I will be bringing the hairstyle for you soon as well. Look after yourself guys. Inshallah see you soon. Take care. Allah Hafiz.